Israeli Defense Minister Yoav Gallant arrived at the U.S. State Department for talks with top American diplomat Antony Blinken on Monday. The visit comes amid U.S. calls for a ceasefire in Gaza and for the development of a realistic post-war plan, according to State Department spokesperson Matthew Miller. We have been quite consistent that for there to be an enduring defeat of Hamas, there needs to be a plan for what replaces them. And what replaces them needs to be Palestinian-led governance. It needs to be realistic security plans. It needs to be realistic reconstruction plans. And that's what we continue to work towards with our Arab partners in the region, and as we continue to push the government of Israel to properly consider. Washington has warned Israel that the absence of such a plan could trigger lawlessness and chaos, as well as a comeback by Hamas in the enclave. After the meeting, Gallant didn't address this point with reporters, but did say the alliance with the United States is extremely important to the future of Israel. He also met with advisors to President Joe Biden, as well as CIA Director Bill Burns Monday, in discussions he called critical as Israel deals with Gaza and escalating hostilities on Israel's border with Lebanon, where exchanges of fire with Hezbollah have stoked fears of wider conflict. He's set to meet with Defense Secretary Lloyd Austin on Tuesday. An Israeli official said on Monday that Prime Minister Benjamin Netanyahu dissolved his 6-member war cabinet. The widely expected move comes after centrist former General Benny Gantz left the emergency government. Netanyahu is now expected to hold consultations about the Gaza war with a small group of ministers, including Defense Minister Yoav Gallant and Strategic Affairs Minister Ron Dermer, who had been in the war cabinet. The forum was formed after Gantz joined Netanyahu in a national unity government at the start of the war in October. Gantz and another member of the war cabinet, Gadi Eisenkot, both left the government last week over what they said was Netanyahu's failure to form a strategy for the Gaza war. The announcement comes as U.S. Special Envoy Amos Hochstein visited Jerusalem, seeking to calm the situation on the disputed northern border with Lebanon. Israel said tensions with the Iran-backed Hezbollah militia could lead to a larger conflict. Here's Israeli Army spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari. Hezbollah's increasing aggression is bringing us to the brink of what could be a wider escalation, one that could have devastating consequences for Lebanon and the entire region. Hezbollah is jeopardizing the future of Lebanon so that it can be a shield for Hamas. Hochstein's visit follows weeks of increasing exchanges of fire along the line between Israel and Lebanon, where Israeli forces have for months been engaged in a simmering conflict with Hezbollah that has continued alongside the war in Gaza. אנחנו בפירוש מתקרבים לנקודה שאנחנו אומרים, פירקנו את חטיבת רפיח,
היא מוכרעת לא במובן הזה שאין בה יותר מחבלים, אלא במובן הזה שהיא לא יודעת לתפקד כמסגרת לוחמת. יש לה המון הרוגים, ואתם תדאגו עד סיום המשימה כאן להרוג כמה שיותר מחבלים ולהרוס כמה שיותר תשתיות גם בהמשך. אנחנו מחויבים להצעה הישראלית שהנשיא ביידן בירך עליה. עמדתנו לא השתנתה. והדבר השני, שלא סותר את הדבר הראשון, לא נסיים את המלחמה עד שנחסל את החמאס ועד שנושיב את תושבי הדרום והצפון בבטחה לבתיהם. חבר הכנסת ירון לוי, קריאה ראשונה. ואני מבקש להגיד לכם דבר נוסף. בזמן מלחמה אני לא מתכוון להתייחס לוועדות חקירה. כבר אמרתי שזה לא הזמן לכך. אבל כן אגיד לכם דבר אחד. ההחלטות שקיבלתי בנושא הצוללות וכלי השיט היו ונשארו חיוניות להבטחת ביטחון ישראל מול ציר הרשע של איראן. חלקן כבר באו לידי ביטוי במלחמה הנוכחית. הספינות שהבאנו ירתו מתקפות כטב"מים על מדינת ישראל במלחמה הנוכחית. הם הצילו חיים רבים. תודה רבה. מה היה קורה אם לא הייתי מקבל את ההחלטה להביא את הספינות הללו? אתם מדברים איתי על נהלים בירוקרטיים? אני מדבר על ביטחון ישראל. ההחלטה שלי הייתה חיונית לביטחון ישראל. המציאות כבר הוכיחה זאת, וההיסטוריה תוכיח זאת ביתר שאת. ושום ועדת חקירה שמונתה על ידי ממשלה קודמת במטרה פוליטית ברורה לא תשנה זאת. סליחה?